So yan guys, hinimay-himay ko na yung crab meat, tapos cream cheese. Ayan, wrap. Yan. Tapos yan. Garlic also. Soy sauce, minta. Yan. So yan guys, hinimay-himay ko na tong crab meat. Yan, tapos lagyan na natin ng cheese. Yan. Cheese. Isang cheese. Yan. So, lagyan na natin yung cream cheese guys. Tapos, yan. Ihalo natin sa crab meat. Yan guys. Yan. Ihalo natin. Halo natin maigi guys. Yan. So, ilalagay na natin yung mga sangkap ng crab rangoon, guys. Yan. So, yan. So, ito yung tuyo, guys. Tapos, ito yung horse sentins. Yan. Tapos, ilalagay natin yung ito, guys. Yan. Lagyan natin kasing hirap maglagay ng naka-video. Ayan. So, yan guys. Tapos ilalagay na natin yung onion at spring onion. Yan. So guys, lagyan na natin yung onion. Yan. Yan guys. So guys, nilagay ko na yung spring onion at onion guys. Yan. So yan guys, nag-ano na ako guys. Yan. Ito yung pan guys with spring onion. Yan. Ito walang spring onion guys, garlic lang to. So, yan guys, nakagawa na ako ng tapos lalagyan na natin sa ilagay natin dito. Ayan. Okay. Yan. Ayan guys, naprito na. Yan. Ito naman yung may onion and spring onion. Yan. Ayan guys, tapos na na-fry nito. So ayan guys, tapos ko na ang aking crab rangoon. Yan. Diba? Yummy!